любовь велика. Надо на тебе нападать, ты хоть как ты не веришь. Говоришь, что же будет завтра. Okay, hi guys, everybody, let's start our lessons. Just now I stop music. How you feel? It's very good, nice if you listen music. Okay, today we start our first lessons. It is the first unit, our class, and the first lesson is school subjects. Do you know what is the school subjects? Okay, let's remember. Just a minute. All of you look at this presentation. Okay, can you see my presentations, everybody? Is just now. Okay, our lesson is school subject. Learning objectives. It's ask simple questions to get information about a growing range of general topic. And the second learning objectives is understand independently specific information and detail in short, simple text on a limited range of general and curricular topics. Okay, let's listen and repeat, or let's remember our words. Just a minute. Okay, the first, it is art, geography, English, mathematics, literacy, music, science, arithmetic, chemistry, biology, physics, swimming, physical education, or we say PE, okay? Yani sözün басты әріптерін аламыз, PE. Information technology or information communication technology, IT or ICT. Citizenship and drama. Okay. I think everybody understand this lesson. Барлықтарыңызға бұл сабақ түсінікті деп ойлаймын. Okay. Just now, we shouldn't know what is this lesson. What we do in this lesson. Okay. You can see these school subjects. School subjects wrote with red, and this is our sentences. Sentences is in the future present simple. Yani сөйлемдердің барлығы осы жақта тұр. Қызылмен жазылған пәндерді не істейміз? Сәйкестендіреміз. Matching with sentences. Okay. In this lesson, you sing. Sing or I'll give 1 minute, listen, and everybody's match them. Then I check up. Okay, very good. Everybody's understand. I think it's not easy, not difficult. It is maybe easy, yes? Okay, let's through. In this lesson, if you sing or play a musical instrument, it is the music lesson. In this lesson, you study animals and plants. It's biology. In the lesson, you study numbers. Of course, it is math or mathematics. In this lesson, you learn about things, what happened in the past, which is history. Sports that you do at school, it is of course PE. In this lesson, you learn how to make beautiful things and the painting or drawing, it is art. In this lesson, you learn about the countries, mountains or rivers. Yes, it is of course our geography. Okay, just now reading. Listen and repeat. Okay, the first I read oddly, then you read and discuss about it.
Listen. It is Tuesday. Sonia and his friends are going to school. They are waiting for the bus. What lessons do you have this morning? We have PE, music, geography. What about you, Vanessa? I have math, French, and art. They are my favorite subjects. I hate French. I don't understand anything. It's too difficult. Really? I think French is easy. And Mr. Waiters is very nice, isn't she? Yes, I like her, but I think French is boring. I prefer math with Robinson. Do you like him, Dave? He's alright, but he's too strict. It's great. I understand everything this year. Yes, his lessons are very interesting. And he's so good looking. Tell me, girls, is it math you like or is it Robinson? Okay. Do you understand? Today we learn these questions. What lesson we do have this morning? Yani бүгін, осы таңертең, немесе бүгін деп айтсақ болады, қандай сабақ бар бізде? Енді сіздер сұрайсыздар бір-бірлеріңізден. Бүгін не болады? Немесе ертең не болады деген кезде сұрайсыздар. What lesson do I have? Немесе do you have? Yesterday or tomorrow, Tuesday or Monday and so on. Окей, біз айтамыз, қалай? I have, яғни бізде бар, менде бар. We have, бізде бар, немесе I have, менде бар. Қандай сабақтар бар? Айтып жаздар. Math, science, biology, geography, art, music and so on. Яғни сенше дейтін болсақ, ағылшын тілінде сыпайы түрде what about you? Яғни даже сіздер айтасыздар, қалай сенің жағдайың? And you демейміз, what about you? Ал сенің ше деген сияқты. Менің сүйікті сабағым, my favorite subject. Яғни мәтінде, менің сүйікті сабағым. My favorite subject is, немесе my favorite subjects are. Яғни көпше түрмен жекеше түрде қаралаймыз. Then, I hate, мен жек көремін. I don't understand, мен ұнатпаймын, мен түсінбеймін. It is difficult, ол өте қиын. It's boring. We learn these words in past when we learn 5th grade, yes? 5th сыныпта өтіп жатыр. Okay, I think it's a very understandable text. You learn and prepare. Just now, let's speak. Қазір біз сөйлеуді үйренеміз, бір-бірімізге сұрақ қоямыз, сөйлейміз. Complete the sentence, сөйлем толықтыр дейді. My favorite subject is, жаңа айтып кеттім, менің сүйікті сабағым. I am bad at, мен нашармын. Неден нашарсың? Oh, sorry, мына жерде екі о болып кетті керек. But I am good at, мен жақсымын. Неден? I don't like, мен ұнатпаймын. My best friend likes, менің досым ұнатады. But, яғни қыз болса she дейміз, ұл болса he дейміз, doesn't like, ұнатпайды. Осыны жазып, қазір ауызша бір-бірлерімізбен айтсамыз, одан кейін мына диалогтағы сұрақтарды қойып, бір-бірімізбен қысқаша диалог құруды ұйымдастырамыз. Okay. The lesson is very understandable. Егер сабақ түсінікті болса, өздерің түсінгендер немесе түсінбеген жерлеріңіз болса, let's give feedback, яғни кері байланыс береміз. Okay, see you soon.